Hello everyone, my name is Shiva. In this session, we discuss about Reserve Bank of India and what are the Reserve Bank of India functions. Okay. Initially, the Reserve Bank of India was established on the recommendation of a committee that was Hilton-Young Commission. This Hilton-Young Commission was established in the year of 1920. So Reserve Bank of India అనేది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని సజెస్ట్ చేశారంటే ఏ కమిటీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1920 బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా దట్ వాజ్ Hilton-Young Commission or else Royal Commission. So this is also called as Royal Commission. This committee was established on Indian currency, and finance. The Hilton-Young Commission was established in the year of 1920 on Indian currency and finance in order to suggest some measures for problem facing by Indian currencies and finance during 20th century. ఈ కమిషన్ అనేది ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే 20th సెంచరీలో అంటే 1901 నుంచి 2000 వరకు అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఆర్ ఎల్స్ 19th సెంచరీ నుంచి అంటే 1900 నుంచి 1901 నుంచి 1920 వరకు ఇండియాలో కరెన్సీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఫ్లక్చువేట్గా ఉండటం వల్ల అప్పుడున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఈ కమిషన్ని 1921లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇన్ ఆర్డర్ టు సజెస్ట్ సమ్ మెజర్స్ టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ బై ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ ఫైనాన్స్ డ్యూరింగ్ 20th century. Finally, this commission was submitted its report in the year of 1926. So, ఈ కమిషన్ 1926లో ఈ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసింది. ద రిపోర్ట్ సజెస్టెడ్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇండియా. సో ఈ కమిషన్ ఏమని రిపోర్ట్ సజెస్ట్ చేసిందంటే ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ని ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని రిపోర్ట్లో సజెస్ట్ చేసింది టు రెగ్యులేట్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ని. సో అప్పట్లో ఇండియన్ కరెన్సీని ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎవరు లేరు. సో దానివల్ల ఇండియన్ ఎకానమీలో బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఎకానమీలో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్కి ఏమని ఈ కమిటీ సజెస్ట్ చేసిందంటే ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ని ఇండియా కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని సజెస్ట్ చేసింది ఇన్ ఆర్డర్ టు రెగ్యులేట్ ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ finance. But after 8 years of the report was submitted, by this committee, finally the government of British India enacted RBI Act 1934. ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన 8 years తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఒక యాక్ట్ని ఇనాక్ట్ చేసింది. ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ 1934. అండ్ ఫైనల్లీ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 1st April 1935 ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ 1934. ఫైనల్గా ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇండియా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే on 1st April 1935 in accordance with this Reserve Bank of India Act 1934. ఈ RBI Act of 1934 ప్రకారం సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే 1st April 1935లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది విత్ ద ఇనీషియల్లీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎట్ ది కల్కట్టా. ఈ ఫస్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉండేవంటే కల్కట్టాలో ఉండేవన్నమాట. బట్ లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1937లో ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బీఐ అట్ కల్కట్టా వాజ్ పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ టు ముంబై. Okay,
Present, the headquarters of Reserve Bank of India is located in the Mumbai. Okay, so ఇనీషియల్గా ఆర్బీఐ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కల్కట్టాలో ఉండేది. సో దాన్ని ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ని ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1937లో పర్మనెంట్గా ముంబైకి షిఫ్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం కూడా ఆర్బీఐ హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలోనే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ హిస్టరీ ఆఫ్ how the Reserve Bank of India was established on 1st April 1935. But when the Reserve Bank of India was established, it was completely owned by private people. So 1935లో ఆర్బీఐ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా ఎవరు ఓన్ చేసుకున్నారంటే ప్రైవేట్ షేర్ హోల్డర్స్ అనమాట. ద మెజారిటీ ఆఫ్ ది షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ హెల్డ్ బై ప్రైవేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే, మైనారిటీ మాత్రమే అప్పుడున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేది హోల్డ్ చేసుకుంది. అందుకనే ఈ ఆర్బీఐ ఎప్పుడు నేషనలైజ్ వెన్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ అండర్టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1949 ఆర్బీఐ వాజ్ నేషనలైజ్డ్. అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1949లో ఆర్బీఐని నేషనలైజ్ చేసి కంప్లీట్లీ ఇట్ వాజ్ బ్రాట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Even though the Reserve Bank of India was nationalized in the year of 1949 and it is one of the bank under government of India, it has its own rules and regulations and autonomous power to run this bank. ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఒక బ్యాంక్ అయినప్పటికీ దీనికంటూ ఒక అటానమస్, ఒక ఇండివిజువల్ పవర్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి రన్ చేయడానికి ఈ కంట్రీలో. Okay, that is all about Reserve Bank of India, how it was established and when it was established and finally when it was nationalized by government of India. Okay, now let us discuss what are the main functions of the Reserve Bank of India. ఈ Reserve Bank of India యొక్క main functions ఏంటి? Functions of RBI. Functions of RBI. First function. What is the first? What is one of the important function of RBI? To issue bank notes. The second one is Bankers Bank, and the third one is Bank and Debit Management to Government of India. Bank and Debit Management to the Government of India. The fourth function is regulates banking system in India. And the fifth function is custodian of foreign exchanges, custodian of foreign exchanges and manager also. Custodian of the foreign exchanges and manager of the foreign exchanges. Okay, and apart from these functions, the last one is lender of the last resort. Lender of the last resort. These are the main functions of the Reserve Bank of India. There is one more function which is very important, that is controller of credit, or else credit controller. Credit
controller. Let us discuss each and every function in detail. The first function of RBI is to issue bank notes. Who has the sole authority to print currency in India? That is, RBI has the sole authority to print currency in India. ఇండియాలో కరెన్సీ నోట్స్ని ఎవరు ప్రింట్ చేస్తారంటే దట్ ఈజ్ ఓన్లీ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ except 1 rupee note and all coins. Except 1 rupee note and all coins. Except 1 rupee note and all coins. Okay. Except 1 rupee note and all coins, the remaining all currency notes or bank notes printed by Reserve Bank of India. RBI has the sole authority to print currency in India except 1 rupee note and all coins. So RBI మాత్రమే ఇండియాలో కరెన్సీని ప్రింట్ చేయగలదు. సో ఇది ప్రింట్ చేయలేని కరెన్సీ నోట్స్ ఏంటంటే 1 రూపీ నోట్స్ని రిమైనింగ్ ఆల్ కాయిన్స్ని తప్ప మిగతా అన్ని కరెన్సీ నోట్స్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీస్ 1 రూపీ నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ ఆర్ minted and printed by Finance Ministry under Government of India. ఈ 1 రూపీ నోట్స్ని కాయిన్స్ని ఎవరు ప్రింటింగ్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఈ 1 రూపీ నోట్స్ని రిమైనింగ్ ఆల్ కాయిన్స్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇవి తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ బ్యాంక్ నోట్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ to print currency in India, RBI is keeping some amount of currency as backup. To keep currency as backup and printing currency is called minimum reserve system. To print currency in India, RBI is maintaining or RBI is keeping 200 crore rupees as backup to print currency in India. అంటే ఇండియాలో కరెన్సీని ప్రింట్ చేయడం కోసం ఆర్బీఐ 200 crore రూపీస్ని బ్యాకప్గా ఉంచుకొని కరెన్సీని ప్రింట్ చేస్తుంది. దిస్ 200 crore రూపీస్ ఆర్బీఐ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ 115 crore rupees in the form of gold. Remaining 85 crore rupees in the form of foreign exchanges. సో ఇండియాలో కరెన్సీని ప్రింట్ చేయడం కోసం ఆర్బీఐ 200 crore రూపీస్ని ఒక బ్యాకప్ రిజర్వ్గా ఉంచుకుంటుంది. ఆ బ్యాకప్ రిజర్వ్లో అయిన 200 crore రూపీస్లో 115 crore రూపీస్ని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గోల్డ్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 85 crore రూపీస్ని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. కరెన్సీని ఇలా బ్యాకప్ రిజర్వ్గా ఉంచుకొని కరెన్సీని ప్రింట్ చేయటాన్ని ఏమంటామంటే మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. MRS, minimum reserve system. In our one of the past banking examination, we got a question from this minimum reserve system. That was, on what system the Reserve Bank of India is printing currency in India? The Reserve Bank of India is printing currency on the basis of minimum reserve system. ఈ minimum reserve system అనేది 1975లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Since 1975, Reserve Bank of India is printing currency on the basis of minimum reserve system. అదేంటంటే 200 crore rupees ఆఫ్ అమౌంట్ని బ్యాకప్ రిజర్వ్గా ఉంచుకొని ఆ 200 crore రూపీస్ని 115 crores గోల్డ్లో 85 crore రూపీస్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్లో రిజర్వ్ చేసుకొని ఆర్బీఐ కరెన్సీ నోట్స్ అనేవి ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ నోట్స్ అనేవి ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. హియర్ వాట్ డూ యూ మీన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్? వాట్ ఆర్ ద కంట్రీ కరెన్సీస్ could be exchangeable in international trading market or called as foreign exchanges. ఏ కంట్రీ కరెన్సీస్ని అయితే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయడానికి ఎక్స్చేంజబుల్గా యూజ్ చేస్తారు ఆ కంట్రీ కరెన్సీస్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్ అని అంటాం అనమాట. సో అవేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్. మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డాలర్. సో ప్రపంచంలో ఉన్న మెజారిటీ కంట్రీస్ అన్నీ
ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మెజారిటీగా ఏమి చేస్తున్నారంటే డాలర్. అలానే ఎన్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ ది జపాన్, రెన్బీ యాన్, అంటే ద కరెన్సీ ఆఫ్ ది చైనా. మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్ కూడా చైనాతో ట్రేడ్ చేస్తున్నాయి. వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ట్రేడింగ్ విత్ చైనా దే యూస్ టు పే కరెన్సీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాన్. ఇంకా ఏమున్నాయంటే యూరో. There are 28 countries in European Union. These all 28 countries together formed an union, and when they are trading, they are exchanging currency in terms of euro. Okay, that is from European Union. And finally, pound. It is also demandable currency across the globe by the British or UK. So these are the top 5 country currencies in the world. The majority of trade the countries are doing in terms of these medium of exchanges. So ఈ 85 crore rupees రిజర్వ్ అనేది ఈ ఫారిన్ కరెన్సీలో ఆర్బీఐ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. వై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మెయింటైనింగ్ మినిమమ్ రిజర్వ్స్ టు ప్రింట్ కరెన్సీ? బికాస్ టు మెయింటైన్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ ఆల్సో టు కంట్రోల్ ద ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్స్. సో ఇండియాలో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని కంట్రోల్లో ఉంచడం కోసం ఈ అమౌంట్ అనేది ఇది రిజర్వ్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సడన్లీ సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ ప్రింటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ దేర్ వర్ నో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా టు ఎక్స్చేంజ్ దిస్ కరెన్సీ. అంటే రూపీస్ ఏమో అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంది, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏమో లేవు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ ఈ రూపీ వాల్యూ అనేది పడిపోతుంది, డాలర్కి ఎక్కువ డిమాండ్ అవుతుంది. అందుకని ఈ ఫ్లక్చువేట్ని అది ఎప్పుడైతే కరెన్సీ ప్రింట్ చేస్తుందో ఈ ఫ్లక్చువేట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ 200 crore రూపీస్ని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సింపుల్గా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్లో మెయింటైన్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే గోల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్. వెర్ ఎవర్ యూ గో యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ గోల్డ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ప్రింటింగ్ బ్యాంక్ నోట్స్ అకార్డింగ్ టు ద మినిమమ్ రిజర్వ్ సిస్టమ్. అయితే what was the maximum amount of bank note the Reserve Bank of India can print? RBI maximum currency note ni enta value varaku print cheyochu? According to RBI Act 1934 section 22, the Reserve Bank of India is printing currency in India. As per this act, the Reserve Bank of India can print a currency note up to the denomination of 10,000 rupees. So, ఈ Reserve Bank of India Act 1934 section 2 ప్రకారం RBI ఎంత maximum currency note ని ప్రింట్ చేయొచ్చు అంటే 10,000 rupees currency note వరకు RBI అనేది ప్రింట్ చేయొచ్చు. Okay, in that same way, what was the maximum value of denomination of coins can be mint by government of India? So ఈ ఎంత maximum value of coin ని government of India mint చేయొచ్చు? According to Coinage Act 2011, present the government of India is minting coins according to Coinage Act 2011 up to the maximum denomination of 1,000 rupees coin. So ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కాయిన్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం డినామినేషన్ ఎంతవరకు మింట్ చేయొచ్చు అంటే 1,000 రూపీస్ అనమాట. కరెన్సీ నోట్స్ ఆర్ ప్రింటింగ్, కాయిన్స్ అయితేనేమో మింటింగ్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా to issue bank notes. Okay, but this one minimum reserve system is very important. We used to get as one of the question in the banking examinations. And the next function is bankers bank. Ante RBI is bank to all the banks in India. అంటే RBI అనేది ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్స్ అన్నిటికీ ఒక బ్యాంక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ RBI మెయింటైన్స్ కరెంట్ అకౌంట్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి బ్యాంక్స్ కూడా ఆర్బీఐతో ఒక కరెంట్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి అన్నమాట.
RBI opening current accounts to all the banks in India. In that current account, Reserve Bank of India used to keep certain amount of reserves which are belongs to that particular bank. ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి బ్యాంకు కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఒక కరెంట్ అకౌంట్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ కరెంట్ అకౌంట్లో ఆ బ్యాంకు కొన్ని రిజర్వ్స్ని ఆర్బీఐతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటున్నాయి. అందుకని ఆర్బీఐ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాంక్స్ టు ఆల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఏదైనా బ్యాంక్తో ఒక అకౌంట్ ఉంటే దాన్ని మనం బ్యాంక్ అంటాం. ఇన్ దట్ సేమ్ వే ఆర్బీఐ యూజ్ టు మెయింటైన్ current account of all the banks in India, so that the Reserve Bank of India is used to call as banks to all the banks in India.